Good morning, sir. Do you need co-host position? Hello. Hello, Yeah. sir. Do you hear me? Are you ready for the presentation? Yeah, I can. Hold on. Okay. Now you can share the screen. Okay, sir. So can you give me 5 minutes? Sure. Ayeshika, are you ready for the presentation? Ayeshika, our presentation is ready. Kushan ready වෙනකන්? Okay, sir. අපරකිනේ. හරි. ඔය පටන් ගන්නකො. Okay. Sir, screen එක පේනවද? පේනවා. හරි continue කරන්න. හරි. Good morning, everyone. I'm Nipini Ashika. First of all, I would like to thank sir for giving me an idea about finance and for giving me the opportunity to talk about it. This slide illustrates the table of content I hope to talk about in the future. Here, I will first talk about cryptocurrency. Thus, cryptocurrency is the non-physical asset. It is a digital asset. The next new generation of currency is cryptocurrency. Also, there are many types of cryptocurrencies worldwide, and accordingly, there are 1,583 cryptocurrencies listed on coinmarket.com. That is more than all the different types of fiat currencies in the world. The purpose of this slide is to illustrate the importance of cryptocurrencies. Here, I can select the Ethereum crypto type and give you some idea of its importance. Accordingly, Ethereum stands for decentralized open source blockchain with smart contract functionality. Among cryptocurrencies, Ethereum is secondly onto Bitcoin in market capitalization. This Ethereum currency was introduced to the world in 2015. Through this Ethereum, decentralized financial applicants provide a wide range of financial services without the need for general financial intermediaries such as brokers, exchanges, or banks. Ethereum, which was $0.3 billion in its opening year 2015, is new steadily rising. It's currently $361 billion level and will not go down any further in the future, but will continue to rise. Thus, Ethereum is only one of the importance of cryptocurrencies, and in addition, we can point out the importance of many crypto types such as Bitcoin, Litecoin, and Cardano, etc. In this slide, we can explain the different advantages of cryptocurrency if they are financial. In conclusion, is international payments, globalization, digital and disruptive innovation, and no counterfeiting.
Accordingly, all these beneficiaries will have the ability to sustainably access useful financial products and services to meet the device need of person and businesses. Here we discuss how we can store crypto. Accordingly, we can store crypto digital wallets. Digital wallets are stored in several types. The first one is online wallet. It exchanges online currencies for goods and services and make electronic transaction with another party. The second way is the mobile wallet. This allows you to make purchase through a mobile smart device rather than a physical card. Then crypto can also be stored in the form of the hardware wallet. This is advantageous compared to other wallets, where the user's private keys are stored in a secure area by a virtual controller. The next one is desktop wallet. There are better wallets than other wallets, and you can buy a hardware device and use its UI as a desktop wallet. And finally, we can store crypto in paper wallet format. This makes cryptocurrency transaction easy on a piece of paper containing the keys and QR codes. This slide shows a peer-to-peer transaction. Accordingly, in this case, a crypto payment applicants are used to transfer money from a person to another through an intermediary. Here, the focus on blockchain, which is home to the world's most popular crypto wallets and exchange. Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies are securely stored and traded for purchase. Here, finally, I will focus on Binance and discuss it. Thus, although the term Binance is not used much in the average world, it is the largest exchange in the world in the terms of daily trading volume. So a simple brief introduction about it appears in the slide, and my idea is that Binance is the best way to invest in currencies now and in the future. My presentation is over. Thank you. Yeah, thank you, Doctor. තව කවුද රෙඩි වෙලා ඉන්නේ? කුෂාන් ඔයා පටන් ගන්නවද? Yes. තපරැටි. හරි. Good morning, everyone. I'm going to talk about cryptocurrency. Cryptocurrency means cryptocurrency is a digital or virtual currency that secured by cryptography, which makes it nearly impossible to counterfeit or double spend. Many cryptocurrencies are decentralized networks based on blockchain technology, distributed ledger enforced by a disparate network of computers. A defining feature of cryptocurrencies is that they are generally not issued by any central authority, rendering them theoretical immunity to government influence of manipulation. So next time I'm going to talk about type of cryptocurrency. Bitcoin is the most popular and valuable cryptocurrency. An anonymous person called Satoshi Nakamoto invented it and introduced it to the world via white paper in 2008. There are thousands of cryptocurrencies present in the market today. Each cryptocurrency claims to have a different function and specification. For example, Ethereum is the market itself as a gas for the underlying smart contract platform. Ripple XRP is used to bank to facilitate transfer between different geographies. Bitcoin, which was made available to the public in 2009, remained the most widely traded and covered cryptocurrency. As of November 2021, there were over
18.8 million bitcoins in circulation with a total market cap of around 1.2 trillion. Only 21 million bitcoins will ever exist. In the wake of Bitcoin's success, many other cryptocurrencies known as altcoins have been launched. Some of these are clones or forks of Bitcoin, while others are new currencies that were built from scratch. They include Solana, Bitcoin, Ethereum, Cardano, and EOS. By November 2021, the aggregate value of the cryptocurrencies in the exchange had reached over 2.1 trillion. Bitcoin represented approximately 41% of the total value. Next, I'm going to talk about advantages and disadvantages of cryptocurrency. Advantages are cryptocurrencies represent a new decentralized paradigm for money. In the system, centralized intermediaries such as banks and monetary institutions are not necessary to enforce trust and police transaction between two parties. Those system with cryptocurrencies eliminate the possibility of a single point of failure, such as a large bank settings of a cascade of crises around the world, such as the one that was triggered in 2008 by the failure of institution of United States. Cryptocurrencies promise to make it easier to transfer funds directly between two parties without the need for trusted third party like a bank or credit card company. Such a decentralized transfer are secured by the use of public keys and private keys and different form of incentive systems, such as a proof of work or proof of stake. Because they do not use third-party intermediaries, cryptocurrency transfer between two transacting parties are fast as compared to standard money transfer. Flash loans in decentralized finance are good example of such decentralized transfers. These loans, which are proceed without backing collateral, can be executed within second and used in trading. Next, I'm going to talk about disadvantages. Though they claim be an anonymous for transaction, cryptocurrencies are actual pseudonymous, and they leave digital trail. Agencies such as the Federal Bureau of Investigation can disappear. This opens possibilities of government or federal authorities tracking the financial transaction of ordinary citizens. Cryptocurrencies have become a popular tool with criminal for nefarious activities such as money laundering and illicit purchases. The case of the Dread Pirate Robert, who ran a marketplace to sell drugs on the dark web, is already well known. Cryptocurrencies have also become favorites of hackers who use them for ransomware activities. In theory, cryptocurrencies are meant to decentralize. They are well distributed between many parties and blockchain. In reality, ownership is highly concentrated. Now, for example, an MIT student found that just 11,000 investors held roughly 45% of Bitcoin's surging value. One of the consists of cryptocurrency is that anyone can mine them using a computer with internet connection. However, mining popular cryptocurrencies require considerable energy, sometimes as much energy an entire country consumes. The expensive energy cost coupled with unpredictability of mining have concentrated mining among large firms whose revenue running into the billion of dollars. According to MIT study, 10% of miners account for 19% of its mining capacity. Thank you. Thank you very much. Presentation දෙකම ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ තිබ්බා. හොඳට කරුණු හොයලා තිබ්බා. Great. තව කවුද රෙඩි වෙලා ඉන්නේ? රෙඩි වෙලා ඉන්නවා නම් කවුරුරි මට ටක් ගාලා කියන්න. තව එකක් විතරක් බලමු. තව ඔයගොල්ලෝ රෙඩි වෙලා ඉන්නවද? presentation එකට. ළමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවද මම කතා කරනවා? Yes. හරි.
තව කවුරු රෙඩි වෙලා ඉන්නවද? ළමයි හොඳට අහගන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉන්නේ. මම ලබන සුමානි කියපු ගීසුමානි කියපු කතාව අයිතරයක් කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට ෆෝර්ත් ඉයර් එකේ ඩිසර්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. මේක අපි උගන්වන එක මොඩියුල් එකකට ක්‍රෙඩිට් 3යි සමහර ඒවාට 2යි. ක්‍රෙඩිට් වැලියු එක. එතකොට ළමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට ෆයිනල් ඉයර් ඩිසර්ටේෂන් එකට ක්‍රෙඩිට් 9ක්. එතකොට හිතා ගන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ වේටේජ් එක. මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක රෙඩි නැති කට්ටියට මේ කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට තෝරාගත්ත මාතෘකාවක් කරලා ඩිසර්ටේෂන් එකක් කරන්න තියෙනවා. වචන මම හිතන්නේ 12000ක් විතර. 12000 15000ක් අතර ප්‍රමාණයක්. මාස 3ක් කල් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට සුපර්වයිසර්ස්ලා ඉන්ඩිවිජුවල් සුපර්වයිසර් කෙනෙක් හම්බෙන්න පුළුවන්. සුපර්වයිසර් පැනල් එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාතෘකාව තෝරගත්ත මාතෘකාවට ප්‍රොපෝසල් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොපෝසල් එක මාසෙකින් මාසෙකමාරකින් ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතන ඔයගොල්ලන්ගේ සුපර්වයිසර් ලිස්ට් එකයි. සුපර්වයිසර්ස්ලා කියන්නේ මම සුමයන්ගනා මැඩම් මේ අචිනි ඒ වගේ ෆයිනන්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටියව පැත්තකින් තියාගෙන රිසර්ච් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ප්‍රොෆෙසර් අනෝමා ඇතුළු එතන වෙනම ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය තමයි පැනල් හෙඩ්ලා වෙන්නේ. අපි පැත්තේ වාඩිලා ඉන්නවා. ඔයාට තනියෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඔක්කොම යාළුවෝ ටික ඉස්සරහා තනියෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ඕනේ. ඒතර පළවෙනියෙන්ම දීපු ප්‍රොපෝසල් එක ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහනවා. අපි ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් ගයිඩ් කළාට අපිට කිසිම ප්‍රශ්න අහන්නත් බෑ. අපිට ඔයගොල්ලෝ හිර වෙන තැන් වලට උත්තර දෙන්නත් බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් බලාගෙන ඉන්න එක. මේ පළවෙනිම එක. එතකොට මුලින්ම අහලා බලන්න ෆෝර්ත් ඉයර් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ. නැත්නම් වෙන යුනිවර්සිටිස් වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ඩිසර්ටේෂන් එකක් කොහොමද කරන්න කියලා ඉවරලා දැම්ම හොයලා තියාගන්න. ඒතර පළවෙනි. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රොපෝසල් එක ඇප්‍රූව් වුණොත් එතෙන්දී ඇප්‍රූව් වෙන්නත් ඕනේ. ඇප්‍රූව් නුනොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ දේවල් වෙනස් කරන්න කියලා. සමහරවල් රිජෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට ආයෙ අලුතෙන් හදන්න ඕනේ. ඒකල්ලා ෆයිනල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක මාස 3කින් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. මාස සුමාන දෙකකට කලින් සබ්මිට් කළාට පස්සේ අර වගේම අර පැනල් එක ආයෙ සරයක් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා. අපි මේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට දැම්මම පුරුදු කරන්නේ ෆයිනල් ඉයර් ඩිසර්ටේෂන් එකට ලැහැත්ති කරවන්න. ඒක නිසා මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේක උසස් පෙළ නෙමෙයි කියලා ඉවරලා. උසස් පෙළ ක්ලාස් එකක් නෙමෙයි මේක. අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වෙනකොට මේකේ තියෙන ග්‍රැවිටි එක. ඔයගොල්ලෝ මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එක නිසා විශ්වවිද්‍යාලේ දැකලා නැතුව ඇති, විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඇති. නමුත් ප්‍රශ්න පත්‍ර වල කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද මේක විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නෙමෙයි. මම දැක්ක අද උදේම මම Facebook බලුවා. මට ඇත්තටම කලකිරීමක් ඇති වුණා Facebook post එකකලා. සමහර රජයේ විභාගයන් කල් දාලා තියෙනවා පේපර්ස් නැහැ කියලා. පින් කරන්න පේපර්ස් නැහැ ලංකාවේ. ඒකට සමහර ආණ්ඩු ඉස්කෝලවල විභාගයන් කල් දාලා දින නේමයක් ඇති වෙනවා. නමුත් මේ යුනිවර්සිටි එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පේපර්ස් තිබ්බත් නැතත් විභාග නියම වෙලාවට පවත්වනවා. එච්චරයි. මොකද ඔක්කොම ඉන්ටර්නෙට් හරහානේ එන්නේ. PDF කන්වර්ට් කරලා එනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ කිසිම දෙයක් කිසිම හේතුවක් නිසා කල් යන්නේ නැහැ. රටේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත්. කරුණාකරලා තමන්ට දෙන ඔපචුනිටි එක මිස් කරන්න එපා. මොකද අද මම කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට තව අවුරුදු දෙකකින් මතක් වෙයි. ඒක නිසා යුනිවර්සිටි මානසිකත්වයේ මේ වෙනකොට අරගන්න සීනියර් බැච් වලට කතා කරන්න. කතා කරලා ඒව ඉන්න අයගෙන් අහලා බලන්න මොකක්ද මේ ඩිසර්ටේෂන් එකක් කියන්නේ. ඊට අමතරව ආණ්ඩුවේ විශ්වවිද්‍යාල ස්ටේට් යුනිවර්සිටිස් වල ඕගොල්ලන්ට පැරලල් ඉන්න කට්ටිය සහ ඕගොල්ලන්ගේ අයියලා මල්ලිලා හෝ නංගිලා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා බලන්න උපාධියක මේ අපේ සහ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සමානකම් වෙනස්කම් මොනවද කියලා. විශේෂයෙන් මේගොල්ලන්ගෙන් අහන්න ඩිසර්ටේෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මම තව පොඩි කතාවක් කියන්නම්. මොකද මේක අද ඕගොල්ලන්ගේ බැච් ට්‍රිප් නෑ මට මැසේජ් එකක් කරලා තිබ්බ ඉන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා මේක හොඳට අහගන්න. මට වැඩි අවුරුදු 2ක් විතර බාලයි මේ රෙජිනෝල් කුරේ කියන දේශපාලඥයාගේ දුව. අපි පොඩි කාලේ දැන් අඳුරනවා. එයා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යනියක් ඒ වෙනකොටත් එයාගේ MPhil එකක්. ඒ කියන්නේ Master of Philosophy Dissertation එක. හරිද? හොඳට අහගන්න. Master of Philosophy Dissertation එක. ඒකට එයාට bachelor degree එකක් තියෙනවා, masters තියෙනවා. MPhil එකක් කියලා කියන්නේ ආචාර්ය උපාධිය සහ masters අතර තියෙන ඊට පස්සේ කරන්න පුළුවන් උපාධිය. ඕනනම් MPhil එකක් කරලා ආචාර්ය උපාධියක් කරන්න පුළුවන් PhD එකක්. එහෙම නැත්නම් MBA එකෙන් පස්සේ
කියන්නේ මාස්ටර් ඔෆ් බිස්නස් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඒ කියන්නේ මාස්ටර් ලෙවල් එකේ උපාධියකින් පස්සේ කෙලින්ම ආචාර්ය උපාධිය කරන්න පුළුවන්. මෙයා තෝරගත්තා MPhil එකක් කරන්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඔබ විශ්වාස කරන්න මෙයා මම හොඳට දන්න ස්ට්‍රෝං ගෑනු ළමෙක්. එතකොට මට අවුරුදු දැන් 46යි. එතකොට යාට 44ක් අද වෙනකන් හිටියා. විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යණයක් කළා. තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලෙම MPhil dissertation එක කරගන්න ගිහිල්ලා කොච්චර ස්ට්‍රෙස් වුණාද කියනවනම් එයාට heart attack එකක් ආවා ස්ටේජ් එකේ මැරිලා වැටෙනවා. මේක නිසා මතක තියාගන්න එන ප්‍රෙෂර් එක ලේසි නෑ කියලා. ඒ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. එයාට heart attack එකක් ආවා හොස්පිටල් එකේ ගෙනියනකොටත් එයා මැරිලා. ඒක හරිම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. ඒක නිසා අපි මේ ඕගොල්ලන්ව ලැහැත්ති කරවන්නේ මේ දැම්ම ඉඳලම 4th year dissertation වලට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට opportunity එකක් දුන්නාම ඕගොල්ලෝ opportunity එක ගන්න ඕනේ තමයි. දැන් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මම තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ ඊමේල් එකක් මම දැන් ඕගොල්ලන්ට share කරන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති mid semester exams තියන්නේ නැද්ද කියලා අහලා මට ඊමේල් එකක් එව්වා මගේ modules වල. මම දාපු දේ තමයි මම කිසිම හේකර mid semester exams තියන්නේ නැහැ. individual assignment සහ group assignment දීලා තියෙනවා කියලා. ඔයගලන්ට මම එතකොට ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ අනිතිකුත් තියෙන දේවලුත් එක්ක මම ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ ලේසි කළා මේ තියෙනවනේ. There will be no mid semester exams කියලා. පේනවනේ. Corporate sustainability accounting, financial reporting and disclosures, advanced principles of finance. මේකේ විශේෂයෙන්ම වුණා මෙන්න මේක හොඳට බලන්න. මොකද විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මේ advanced principles of finance කියන එක ડોક્ટર ජගත් මගෙන් ආපහු සැරයක් ඇහුවා. ඉන්ඩිවිජුවල් මේ mid semester exam එකක් තියන්න තිබ්බනම් හොඳයි නේද දර්ශන. ඒතර මම ලියපු දේ තමයි ડોક્ટર ජගත්. February 11 වෙනිදා I assign group and individual assignment for SFI 2301 advanced principles of finance student. Therefore there will be no mid semester exams. ඊට පස්සේ මම ડોક્ટર ජගත් ෂෙයා කළා මම ඕගොල්ලන්ට දීපු ඉන්ඩිවිජුවල් සහ ගෲප් අසයින්මන්ට් දෙක. දීලා පෙන්නුවාම එයා තේරුම් ගත්තා. ඒ අසයින්මන්ට් දෙක හරහා මම ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලන්ට රිසර්ච් එකක් දීලා තියෙනවද කියලා. ඒගොල්ලෝ පැහැදුනා මොකද දිගටම ළමයි හොඳට අහගන්න මේ මොඩියුල් එක ඕගොල්ලෝ පරණ අවුරුදු වල කට්ටියකින් අහලා බලන්න. දිගටම මේ මොඩියුල් එක කලේ එක්ස්ටර්නල් ලෙක්චර්ස් වල. කියන්නේ ડોક્ટર සංජය යාවද්දරපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරයා. එයා බැච් දෙකක් විතර කඩලා තමයි මේ බැච් එකට ඉගැන්නුවේ. නමුත් ඒක මම ආවට පස්සේ එයාගෙන් ගලවලා හිලරි සර් මට ඒක දුන්නා. පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි මම බැච් දෙක එකක් කළා. ඊළඟ කාරණේ දිගටම මෙතන තිබ්බේ මිඩ් සෙමෙස්ටර් එක්සෑම් එකක්. එතකොට ඒ සම්ප්‍රදාය SLTC එකේ වෙනස් කළේ මම. එතකොට මගේ ඒක තමයි දිගින් දිගටම ඇහුවේ. මේ මිඩ් සෙමෙස්ටර් එක්සෑම් එකක් තියනවාද කියලා. මම කොහොමද තියන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ ඩිසිෂන් එක ගන්න මට කොච්චර කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනද? පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ මට මාව ඩිෆෙන්ඩ් කරගැනීමේ හැකියාව. මමත් මාව ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ මම ඕගොල්ලන්ට දීපු ගෲප් ඇසයින්මන්ට් එක සහ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇසයින්මන්ට් එක කොච්චර ස්ට්‍රෝංද කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒකේ ලකුණු 40ක් එනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ෆයිනල් මාකින් වලට. ඉන්ඩිවිජුවල් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලකුණු 20යි. ගෲප් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලකුණු 20යි. ලකුණු 100ක් දුන්නාට වේට් එක අරගන්නේ ඒ විදිහටනේ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. මම කරන දේ ගැන මට විශ්වාසයක් තියෙනවා සහ ඒ දේ මම ඇවිල්ලා ඉතාමත් දැඩි උනන්දුවකින් කරන්නේ. ඉතින් මාව ක්වෙස්චන් කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා යුනිවර්සිටි එක මම ડોક્ટર ජගත් ඔයගොල්ලන්ට දීපු ගෲප් ඇසයින්මන්ට් එක සහ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇසයින්මන්ට් එක දෙකම ෆෝවර්ඩ් කළා. ඒගොල්ලෝ කියවල බලපු ගමන් තේරුම් ගත්තා ඔයගොල්ලන්ට මම කොච්චර වටිනාද ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම චෙක් කරන්න සහ ඕගොල්ලන්ට කොච්චර රිසර්ච් මොකද මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න අපි උගන්නන දේවල් නෙමෙයි තමන් තනියෙන් හොයන දේවල් වලින්. ඒක මතක තියාගන්න ඒක නිසා මම දැන් ප්‍රශ්න අහන්නේ හරියටම මාස දෙකක් තියෙනවා ළමයි. මම හරියටම අද මාර්තු 19. හරියටම ඕගොල්ලන්ට තව මාස දවස් 60ක් තියෙනවා. අප්‍රේල් මැයි මගේ ගෲප් ඇසයින්මන්ට් එකයි ඉන්ඩිවිජුවල් ඇසයින්මන්ට් එකයි කරලා ඉවර කරා. ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ එක විනාඩියක් පහුවෙලා මම බාරගන්නේ නැහැ. එක විනාඩියක් පහුවෙලා බාරගන්නේ නැහැ. මොකද මාස 3කටත් වැඩි
කාලයක් දීලා assignment දීලා තියෙන එකයි. ඒක නිසා මේ opportunities පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ දැන් කරන්න කියපු assignment එක final markings වලට එන්නේ නැහැ. ඒක ඕගොල්ලන්ව train කරන්න අපි කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ අවස්ථාව ගන්න. මම තව එක සැරයක් අහන්නම්. කවුරු ready වෙලා ඉන්නවනම් මට message එකක් දාන්න මේ chat එකේ ඕගොල්ලෝ ready කියලා presentation එකට. මම අවස්ථාවක් දෙන්නම්. නැත්නම් කෙලින්ම lesson එකට යමු. ඊට අමතරව මේ මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ group assignment එකට individual assignment එක නෙමෙයි group assignment එක මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ groups හදාගෙන අදාළ කට්ටිය මේ වෙනකොට discuss කරලා group leadersලා පත් කරගෙන වැඩ ටික පටන් අරගෙන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම හැම සුභානිකට සැරයක් මේක මතක් කරනවා. මොකද හේතුව ඊට පස්සේ කාටවත් මේ මට කම්ප්ලේන් කරන්න බෑ මම මතක් කළේ නෑ කියලා. මොකද මේ සියලුම lectures quality assurance team එකෙන් SLTC එකේ අහගෙන ඉන්න නිසා. ඒ එක්කම මම දවස් 30කට ඉස්සෙල්ලා මම ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම ඊමේල් එකක් දාලා රිමයින්ඩ් කරනවා. assignment එක දවස් 29යි තියෙන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නිසා කාලය එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. final question final marking වලට ලකුණු 40ක් එනවා. අනිවාර්යයෙන්ම assignment දෙකේ වැඩ මේ වෙනකොට මම විශ්වාස කරනවා graduate students ලා විදිහට පටන් අරගෙන ඇති කියලා. කාගෙන්ම reply එකක් ආපු නැති නිසා presentation එක සම්බන්ධව right මම lesson එක පටන් ගන්නවා. එදා නවත්තපු තැනින් okay evaluating real rate of return where I denotes the effective of real rate of return ඊට පස්සේ I කියන එකේ dash එකක් එක තියෙනවා it denotes the real rate of return E means it denotes the rate of inflation right government securities market treasury bill market මේව මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන් final question paper එකට treasury bill කියන්නේ මොනවද කියලා මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මම the treasury bill market is another segment of money market treasury bills are highly liquid money market instrument that provide financial institutions with an alternate source of liquidity and investment. Furthermore, interest rate movements in the treasury bill market provide a benchmark for the short-term credit market. Hence, changes in the volume and rates in the treasury bill market affect the cost, profitability, and liquidity of financial institutions. Treasury bills are also the main securities used as collateral by the central bank in the conduct of its open market operation. Next one is treasury bond market. Treasury bond is a medium and long-term debt instrument issued by the government of Sri Lanka under the Registered Stock and Securities Ordinance of number 7 of 1937 as amended when it raised domestic public debt in the budgetary purposes. ඒ කියන්නේ බජට් එකේ ඩිෆිසිට් එකක් ආවහම ඒක පියව ගන්න තමයි මේ treasury bond treasury bills central bank එක රජය වෙනුවෙන් issue කරන්නේ. As an agent of the government of Sri Lanka, රජයේ නියෝජිතයා විදිහට the public debt department of Central Bank of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ public debt department එක තමයි මේක කරන්නේ issues the treasury bonds pay interest on the due date and repay the principal of maturity. In terms of annual borrowings target is specified in Appropriation Act, which is approved by the Parliament annually. The government of Sri Lanka is authorized to issue treasury bonds. මේ ගැන තව විස්තර ඕනනම් Google කරලා හොයලා බලන්න තමන්ගේ knowledge එකට. The main features of treasury bonds: risk-free, gilt-engaged, and debt instrument. දැන් මේ risk-free, gilt-engaged and distribute debit instrument කියන එක ලංකාවට දැන් වැලීඩ් වෙනවද කියලා question එකක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ තියෙන මේ economic situation එකේ ඒක නිසා treasury bills වලට හරියටම ගෙවනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මට ඒක කියන්න බෑ. In theory ඒ කියන්නේ න්‍යායාත්මකව ප්‍රායෝගික තත්ත්වයේ කෙසේ වෙතත් in theory න්‍යායාත්මකව මේක තමයි කියලා තියෙන්නේ. Maturities are available with 2 to 20 years. It carry half year coupon payment and principal is repaid on maturity. Yield rates are determined by the market. Tradable instrument in the secondary market. Issues on scriptless form. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ හරි mic එක on කරලා හරි මාන්න. Benefits derived by investing in treasury bonds. It is absolutely risk-free investment since it is issued by the sovereign government.
hence are called gilt and securities, meaning that they are covered by gold. It is possible to get the highest rate of interest since the yield rates are determined in the market. Since the bonds are tradable in the secondary market, it is possible to obtain instant liquidity by selling them in the market. All respect of interest and maturity process are fully repeatable. ඒ කියන්නේ පිටරටකට මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙනියන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ exchange control restriction යටතේ කියලා තමයි ඒකයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. It is possible to have joint investment with some other person or persons. ඒ කියන්නේ එකතු වෙලා මේකේ ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා treasury bonds. Not subject to further taxation since the withholding tax of 10% is charged at source. 10% withholding tax එකක් interest source එකේ ඉරීම ගන්න නිසා ආපහු සැරයක් මේ withholding tax හෝ වෙන taxations වලට යටත් වෙන්නේ නැහැ. No stamp duty is payable on those bonds. Stamp duty නැත. CBSL can Central Bank of Sri Lanka. The Central Bank of Sri Lanka, which maintains this investment in the state of art crippled security settlement system and fully automated central depository system. මේ central depository system එක CDS එක ගැන මම ඕගලන්ට මේ panel discussion එකේදී හරි තාම මට උත්තරයක් ආවේ නැහැ මේ කොළඹ stock exchange එකෙන්. එතෙන්දී හරි ඕගලන්ට තව in detail දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු ඉන්නවා නම් පොඩක් හොයලා බලන්න මේ නැත්නම් Google කරලා බලන්න මොකද මේ CDS කියන්නේ කියලා central depository system කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Right. Next one, equity. Equity typically referred to as shareholders equity or owners equity for privately held companies represent the amount of money that would be returned to a company's shareholders if all of the assets were liquidated and all of the company's debt were paid off in the case of liquidation. In the case of acquisition, it is the value of company sales minus any liabilities owned by the company not transferred with the scale. Sorry, මට පොඩි දෙයක් අමතකුණා මේ අර ඔයගොල්ලෝ කරපු presentation දෙක මට email කරන්න. මේ lecture එකෙන් පස්සේ. High risk investment. ඔව්. මම කලින් email කරා ප්‍රශ්න නැතිව රා email කරන්න ඕනේ. කොහමද කවද පුතා email කරේ අදද නැහැ? නෑ අද නම් ගොඩක් කලින් හරි. එවුවනම් හරි අවුලක් නැහැ. මට මතකයක් නැහැ එහෙම email ආවද කියලා ගොඩක් පුළුවන් නම් අයිසර් එකක් එවන්නකෝ. හරි මම යනවා. high risk investment. high risk investment තමයි ළමයි මෙන්න මේකෙන් මම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් final question එකට. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේක ඔලුවට ගන්න. high risk investments මොනවද කියලා ඉවරලා hedge fund cryptocurrency දැන් ඔයගොල්ලෝ cryptocurrency ගැන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් ඇති ඔයගොල්ලෝ assignment එකක් කරපු නිසා ඒ නිසා හිතුණොතින් මම තාම decide කරලා නැහැ cryptocurrency සම්බන්ධව මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ මටත් වැඩි හොඳට assignment එක කරලා study කරපු කට්ටිය venture capital angel investing spread betting penny stock leverage ETF unregulated collective investment schemes UCIS මේක සමහර මේ angel investment spread betting penny stocks leverage ETFs කියන ඒවා මේ අවිල්ල ලංකාවේ නෑ නමුත් විෂය ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ලෝකේ තියෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොකද අපි විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ කෙනෙක් ගැන ලංකාවේ තියෙන දේ ඉගෙන ගන්න එක නෙමෙයිනේ ඒක නිසා මේ දේවල් මම හිතන්නේ මගේ presentation එකේ ඇති නැත්නම් මේ හොයලා බලන්න මේ page එකේ screenshot එකක් අරගෙන තියාගන්න. මොකද මේක ඕන වෙනවා. තව තප්පරයක් දෙයක් දෙන්න. screenshot එකක් ගන්න මෙන්න මේකේ. high risk investment වල. මේක වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම master level එකට යනකොට මේ දේවල් ආපහු මිට වැඩි ගැඹුරට ගන්නවා. හරි. What is a corporate bond? A bond is one way to finance an organization and it's an agreement whether a borrower, the bond issue, agrees to pay a certain amount of interest to a lender over a specific time period of exchange for lending a sum of money, the principal. When the bond matures, at the end of the period, the borrower repays the bond's principal and the agreement is concluded. Expected return. මේක තමයි expected return එක calculate කරන formula එක.
දැනට මගේ බලාපොරොත්තුවක් නැහැ ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් ක්වෙස්චන් පේපර් එකට මේවා ගානක් දෙනවා කියලා ඉවරලා. නමුත් මේක මතක තියාගන්න මාස්ටර්ස් ලෙවල් එකට අවශ්‍ය වෙයි. Expected return. The expected return is the profit or loss that an investor anticipates on an investment that has known historical rate of return, ROR. ROR කියලා කොහොමද මතක තියාගන්න? එකෙන් කියන්නේ rate of return කියන එක කියලා. It is calculated by multiplying potential outcomes by the chance of the occurring and the totaling these results. ඉතින් expected return එකේ formula එක the return and risk of portfolios. මේ ගොඩක් ළමයි මේ එන theoretical දේවල් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් screenshot එකක් අරන් තියාගන්න. portfolio risk, variance and covariance, මෙතන තියෙනවා මේවා ගැන මම ඩිස්කස් කරන්නේ නැහැ මොකද මේක මම ජාවර්ධනපුර මේ අදපු ප්‍රසන්ටේෂන් එක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඇඩ්වාන්ස් වැඩි ඒක මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න නැත්තේ හරි මෙන්න මෙතන බලමු මම එකක් ඕනේ නැහැ ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන්ස් ඒවා අවශ්‍ය නැහැ right අපි එතකොට risk and return එක දැන් කවර් කළා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් අපි අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු දැන් risk and return relationship එකේ මම ගිය සුමානෙත් එක්ක අදාදී සෑහෙන පැහැදිලි කිරීමක් කළා. දැන් අනිත් එක තමයි අපිට ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ financial market and the different types of securities, method of equity financing, method of debt financing, cost of debt financing, cost of preference shares, cost of ordinary capital, then calculating the weighted average cost of capital, finance leverage, Modigliani and Miller theory මේ දෙක දැන් මේකේ මේ weighted average cost of capital කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් කරානේ ෆෝමියුලා එක. ඔයගොල්ලන්ට මොකද ඒකේ මම assignment එකකුත් දීලා තියෙනවානේ. ඒක නිසා ඒක මේකට ආපහු සැරයක් මම වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මොනවායි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකද දැන් තව මාස දෙකක් තියෙන නිසා assignment එකට මගෙන් අන්තිම මාසේ අහන්න එපා මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඉවරලා දැම්ම තියෙන ප්‍රශ්න මගෙන් අහන්න. ඒක කෝල් එකක් දීලා අහන්නත් පුළුවන්, ඊමේල් එකක් දාලා අහන්නත් පුළුවන්. කැමැත්තක් නැත්නම් මේ දැන් ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ඕන නම් chat room එකේ දාන්නත් පුළුවන්. මොකද හරියටම ඔයගොල්ලන්ට දවස් 60ක් තියෙනවා assignment එක ඉවර කරන්න. හරි විශානි හරි ඔයාලට රෙකෝඩ් එක මට පැහැදිලි වගේ ප්‍රශ්නේ මේ මම ලෙක්චර් එක රෙකෝඩ් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඕකේ. මොකද මම දන්නවා ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මේ මට දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කිව්වා ඒරියා එකේ කරන්ට් එක නැහැ කියලා. අපි මේවා රෙකෝඩ් කරලා දාන්න එක තමයි. ඒක අවුලක් නැහැ. ඕකේ. විශානි noted. අපි බලමු දැන් අද අනිත් දේවල් ටික financial market and different type of securities. අපි මෙතනින් පටන් ගමු. The financial market, which is the market for credit
and capital can be divided into money market and capital market. The money market is the market for short-term interest-bearing assets which with maturities of less than 1 year, such as treasury bills, commercial paper, and certificate of deposits. Securities are fungible and tradable financial instrument used to raise the capital in public and private market. There are primarily 3 types of securities. Equity, which provide ownership right to the holders. Debt essential loans repaid with periodic payment, and hybrid, which combine aspects of debt and equity. Right. Methods of equity financing. Business angels, BAs are wealthy individuals who invest in high growth businesses in return for a share in the business. ඔය business angels ලා කියන කොටස ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ අහලා තියෙන මම හිතන්නේ බැලුවද මන්ද ඇත්පහුර කියලා ඉවරලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බ මතකද? කවුරු අහලා තිබ්බද ඇත්පහුර කියලා? ඒතර ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරන් යනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එක අරන් ගියාම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක එක්ස්ප්ලেইন කළාම මේ business angels ලා එතන ඉන්නවා ලංකාවේ උපරිම ව්‍යාපාරිකයෝ අපි කියමු හැරි ජාවද්දන. මට මතක විදිහට ඔය business angel එකේ හිටියා කවුද? ඉෂාරා නානායක්කාර ඊට පස්සේ LOC ලොක්කා ඊට පස්සේ කවුද? Softlogic එකේ අශෝක් පතිරගේ ඊට පස්සේ තව මම පුද්ගලිකව අඳුරන මේ ගාමිණී සපරමාදු මේ මම මොකද කාලයක් වැඩ කළා මේ කෙන්ට් ගෲප් එකට කෙන්ට් ඩිස්ප්ලේ සිස්ටම් එකට ඒගොල්ලන් කම්පැනි 20ක් විතර තියෙනවා සපරමාදු හිටියා ඔය ෆෝරම් එකේ හිටියා කවුරු හරි බලලා තියෙනවද ඇත්පහුර මට මතක නැහැ ටීවී channel එක මොකක්ද කියලා බලමු කෙනෙක් ඉන්නවනම් yes කියලා දාන්න නැත්නම් no කියලා දාන්න ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ business angels ලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හොඳ නම් ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරනවා හරි තිරස ටීවී yes ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙ ඒගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න කොහොමද කියලා ප්‍රසන්ටේෂන් කියන එක ළමයි ඒකයි ජීවිතේ අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන opportunity එක කොහොමද ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ අහන්නේ ROI එක return of investment එක payback period එක ඊට පස්සේ challenges ඔය දේවල් ගැන තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහගෙන යන්නේ right දෙවෙනි එක venture capitals crowdfunding කියන එක ළමයි ලංකාවට මේ අලුත් දෙයක් ලංකාවේ crowdfunding කියන එක නෑ enterprise investment scheme EIS alternative platform financial scheme the stock market ඔයගොල්ලෝ මෙතන දෙන්නෙක් කිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ මේ business angels ලා එහෙම නැත්නම් මේ මොකක්ද අත්පහුර බැලුවා කියලා ඉවරලා ඒ experience ළමයි අනික් කට්ටියත් එක්ක share කරන්න. අනික් කට්ටිය දන්නේවත් නැහැ නේද? මොන කොහොමද එතන වෙන්නේ කියලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ගේ experience එක අනික් කට්ටියත් එක්ක share කරගන්න. ඒක තමයි හොඳම දේ. Method of debt financing. Method of debt financing non-bank cash flow lending, recurring revenue lending, loans from financial institutions, loan from a friend or a family member, peer-to-peer lending, home equity loans and lines of credit, credit cards, bonds. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම ඊට කලින් credit cards ගැන පැහැදිලි කළා කියලා මට මතකයි. මොනවාරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ දේවල් ගැන මොකද මේවා in details අවශ්‍ය නැහැ. යම් කිසි දැනුමක් තිබ්බහම ඇති. ඊට පස්සේ bonds. Cost of debt financing. It's a simplified terms of cost of debt or debt cost is the interest expense you pay on
on any and all loans your business has taken out. If you have more than one loan, you added up interest rate for each to determine your company's cost of the debt. Cost of the debt කියන්නේ ඒකනේ ළමයි කවුරක්වත් loan එකක් දෙන්නේ නැහැනේ නිකන්. ඒතර loan එකට තියෙන cost එක තමයි interest එක. නමුත් ඒක විතරක් නෙමෙයි cost එක කියලා කියන්නේ ළමයි. loan එකක් ගන්න ගියාම processing fee එකක් ගෙවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව asset mortgage කරනවා නම් ඒ valuation වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ inspection කරන්න එනවා බැංකුවකින් නම් ඒ managers ලගේ transportation ඔයගොල්ලන්ගේ සංග්‍රහ වියදම් ඒ දේවලුත් කරන්න ඕනේ. ඒකල්ලා housing loan එකක් ගනිද්දී ඔයගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට property mortgage insurance එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හදිස්සියවක්වත් ඔයාගේ ජීවිතේට හානියක් වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා partially disable වුණොත් loan එක ගෙවා ගන්න බැරි තත්යකට property mortgage insurance එකක් කරලා තියන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම මේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකේ මේක මතක තියාගන්න මේ මොනවාද ජීවිතේට මම මේ කියලා දෙන දේවල්. එතකොට මේ අපි කියමු ආ හවුසින් ලෝන් එකක් අරගෙන ගයක් හදනවා. අපිට මොකක් හරි හේතුවකට වගේ ජීවිතේට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආ පාර්ශලි ඩිසේබල් වෙන්න පුළුවන් වට ප්‍රස්තාව කරගන්න බැරි තත්යකට. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් වුණාම ගෙදර ඉන්න මිනිස්සුයි ළමයින්වයි පාරට ඇදලා දාන එකනේ මෙච්චර කල් කළේ. ඒක නිසා තමයි අලුතෙන් ලෝකේ ආවේ property mortgage insurance කියලා. නමුත් ඇත්තටම insurance වල මේ property mortgage insurance කියන එක මුල් කාලේ ඉඳන්ම insurance වල තිබ්බ ළමයි. නමුත් ලංකාවේ බැංකුව වලට සෝ ඉන්ෂුරන්ස් ඒජන්ට්ලට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ ඒක තීරුම් ගන්න. අනේකයි ලංකාවේ තියෙන දේ කවුරුත් ඒවා ක්වෙස්චන් කරලා තිබුණෙත් නැහැ. නමුත් මම ඉන්ෂුරන්ස් ගැන දැන් කලින් ලෙක්චර් එකේදී third year students ට explain කරනකොට මගේ ඉන්ෂුරන්ස් knowledge එක ගැන මම ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. ඒක මේ ලෙක්චර් එකට අදාළ නැහැ. එතෙන්දී මේ මොනවාද මම ඒගොල්ලන්ට share කළා ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් කොහොමද ගනිද්දී කන්සිඩර් වෙන්න ඕනේ ෆැක්ට්ස් මොනවද කියලා. ඒ වගේ දැන් ඔය property mortgage insurance එකක් දාලා තිබ්බහම හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ housing loan එකක් ගනිද්දී අනිත් රස්සාවක් කළා මේ property mortgage insurance එක. ඒක මතක තියාගන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බැංකුව කිව්වත් නැතත් ඔයා කෙලින්ම අහන්න loan එක ගනිද්දී property mortgage insurance එක තියෙනවද නැද්ද කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට lump sum payment එකක් එක සැරේ ගෙවනවා. හැමදාම ගෙවන්නේ නැහැ loan එක ගනිද්දී. එතකොට ඒකත් ඇවිල්ලා cost of debt finance. මොකද බැංකුවක් එතකොට කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේට අනතුරක් වුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් partially disable වුණොත් බැංකුව එතකොට ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට ඉන්ෆෝම් කළාම ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අර බැලන්ස් amount එක loan එකේ බැංකුවට ගෙවලා දාලා property එක ඕගොල්ලන්ට රිලීස් කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මරණයක් සිද්ධ වුණොත් ළමයින් හෝ wife එහෙම නැත්නම් අපි කියමු husband loan එකක් ගත්තා නම් wife ඒ ගෙදරනේ ඉන්නේ බබාලත් එක්ක ඒගොල්ලන් එළියට ඇදලා දාන්නේ නැහැ. එළියට ඇදලා දාන්න බෑ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කව වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ property mortgage insurance කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් ඇවිල්ලා cost of debt financing. ඒකයි මට ඇත්තටම explain කරන්න ඕපනා වුනේ. But I need to explain the cost of debt financing. මම මතක තියාගන්න මේ කියන දේවල් ජීවිතේට වැදගත් වෙන දේවල් තමයි කියන්නේ. Right. Cost of preference share. ඔයගොල්ලෝ shares ගැන දන්නවනේ. The cost of preference share capital is apparently the dividend that is committed and paid by the company. The cost is not relevant for project evaluation because that is not the cost at which further capital can be obtained. Cost of preference shares කියලා කියන්නේ apparently the dividend that is committed to pay. දැන් preference shares වල අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි profit උනා loss උනත් dividend එකක් ගෙවන්න ඕනේනේ. ordinary shares වගේ නෙමෙයිනේ. ඉතින් එතකොට ඒක තමයි මේ cost එක. shares වල තියෙන cost එක ඇවිල්ලා ඒකයි. ඒක තමයි මේ slide එකේ මම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. Cost of ordinary shares. Cost of ordinary shares is the minimum rate of return which is a company must earn to convince investors to invest in the company's common stock and it is current market price. The approach is an improvement in the dividend price approach for calculating the cost of capital. දැන් ඔයා share market එකේ invest කරලා තිනවා නම් ඒ කම්පැනි ඔයාට අවම තරමින් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ඩික්ලෙයාර් කරන්නේ නැත්නම් ඔයා කවදාකවත් ඒ ෂෙයාර්ස් තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ නේ ඔයා විකුණලා දාන එක කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ කම්පැනි වලට අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයාර්ස් වලට යම් කිසි ප්‍රමාණයක රිටර්න් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඒකේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ තේරුම cost of ordinary shares. Right. දැන් මේක මතක ඇතිනේ calculating of weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital is calculated by multiplying the cost of each capital source, debt and equity by its relevant weight by market value and then adding the product together to determine the total. The cost of equity can be found using the capital asset pricing model, the CAPM.
අපි දැන් පොඩ්ඩක් යමු මේ capital asset pricing model කියන එකට. මොකද මේකේ මේ සඳහනක් තියෙන නිසා මට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඒක details පෙන්වන්න ඕනේ. capital asset pricing model එක. මොකද්ද capital asset pricing model කියන එක අපි බලමු. capital asset pricing model කියන එක අද ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. මේක ලොක් ටොපික් එකක්. අවශ්‍ය තැන් විතරක් ෂෙයා කරන්න. මොකද මේක මේ ජයවර්ධනපුර මාස්ටර් ස්ටුඩන්ට්ස් ලට මම ෂෙයා කරපු එක. ඒකේ ස්ලයිඩ් 79ක් තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක නෙමෙයි මම ෂෙයා කරලා තියෙන PDF version එක. හරි. මේක අවශ්‍යයි කියලා හිතෙන තැන් වල ඔයගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරන් තියාගන්න. මේ තියෙන මොඩල් එක capital asset pricing model CAPM. capital asset එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Capital assets are significant piece of property such as homes, cars, investment properties such as bond and even collectibles of our art. දැන් ඔය තියෙන චිත්‍ර මිනිස්සු මොනාලිසාගේ පින්තූරට ගෙවන්න කැමතියි. ඒ වගේ දේවල්. For a business, the capital asset is an asset which are useful life longer than a year that is not intended for sales in the regular course of business operation. This is also make a type of production cost. For example, the company buys a computer to use in the office. The computer is a capital asset. If another company buys the same computer to sell, it is considered inventory. අන්න එකත් මතක තියාගන්න ළමයි. දැන් for example මේක තමයි මේ මතක තියාගන්න ඕන දේ. For example, if one company buys a computer to use its office, the computer is a capital asset. If another company buys the same computer to sell, it is considered as inventory. දැන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකට කම්පියුටර්ස් ගන්නවා නම් ඔෆිස් එකේ පාවිච්චියට. එතකොට ඒක කැපිටල් ඇසෙට් එකක්. නමුත් ඔයා කම්පියුටර් ෂොප් එකක් දැම්මොත් කම්පියුටර් ෂොප් එකෙත් ඔයාට කම්පියුටර් දෙකක් ඕන වෙනවා මේ බිල් print කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. එතකොට ඒක කැපිටල් ඇසෙට්. නමුත් අර දැන් විකුණන්න තියලා තියෙන කම්පියුටර්ස් ටික තියෙනවනේ. ඒක ඉන්වෙන්ටරි එකක්. අන්න එක තමයි මෙතන වරද්ද ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. මොකද මේක accounting treatments දෙකක් නේ. stock එකක්. අනිත් එක ඔයාගේ fixed asset. ඔය දෙක තමයි ඩිෆරන්ස් එක. ඔයා යූස් කරනවද නැද්ද කියන එක උඩ තීරණය වෙන්නේ. අපි කියමු එයා කන්ඩිෂන් විකුණන කම්පැනියක්. අපි කියමු අබාන්ස් කියලා ඉවරලා. දැන් අබාන්ස් එකේ එයා කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. අපි හරියට සරලව ගමුකෝ. ෆ්‍රිජර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද රයිස් කුකර් ඇතුළු හැමදේම තියෙනවා. එතකොට දැන් අබාන්ස් එකේ ෂෝරූම් එකක් පවත්වාගෙන යනකොට අබාන්ස් එකට ඕන වෙනවා AC එකක් දෙකක්. අඩු ගානේ 18000 BTU දෙකක්වත් ඕන වෙනවා. මොකද ෂෝරූම් එකේ කූල් එකේ තියෙනවා. නැත්නම් මිනිස්සු දාඩිය දාන්න එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා කැපිටල් ඇසෙට් එකක්. එතකොට අර විකුණන්න තියෙන එයා කන්ඩිෂන්ස් ටික. ඒක මොකද්ද? විකුණන්න තියෙන එයා කන්ඩිෂන් එක ඉන්වෙන්ටරි. ඒ වගේම තමයි අබාන්ස් එකේ කම්පියුටර්ස් විකුණනවා. ලැප්ටොප්ස් විකුණනවා. එතකොට ලැප්ටොප් දෙකක් විතර ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා බිල් print කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම් ඒගොල්ලන්ට සිස්ටම් ඇක්සස් accounting system එකට අනිත් සිස්ටම්ස් වලට head office එක communication වලට email එකක් යවා ගන්න කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන දේවල් capital asset අනිත් දේවල් ටික inventory. අන්න එකයි මතක තියාගන්න ඕනේ කියලා මේකෙන් කියන්නේ. Capital assets are assets that are used in a company's business operation to generate revenue over the course for more than 1 year. දැන් මේ කියන්නේ ඒක තමයි කිව්වේ. The capital assets are assets that are used in a company's business operation to generate revenue over the course for more than 1 year. අවුරුද්දකට වැඩි කාල සීමාවක් ආදායමක් උපද්දවන්න පුළුවන් දේවල් තමයි capital asset කියලා කියන්නේ. They are recorded as an assets on the balance sheet and expenses over the useful life of the asset through a process called depreciation. ඔයගොල්ලෝන්ට මේ පරණ දේවල් මම මේ මතක් කරන්නේ. They are recorded in the asset balance sheet එකේ asset එකක් විදිහට පෙන්නලා ඊට පස්සේ profit or loss account එකට අවුරුද්දට සැරයක් charge කරලා දානවා. Depreciation කියලා monthly account කරනකොට monthly ගන්නවා. Depreciation. ඊට පස්සේ expensing the asset over the course of its useful life helps to match the cost of the asset which the revenue is generated over the same period of time. තේරෙන දේ තියෙනවා අහන්න.
Capital assets are significant piece of property such as homes, cars, investment properties, stocks, bonds, and collectively will be collectible or art for business. A capital asset is an asset with the use for life for a year. It is not intended to for sale in the regular course of business operation. Capital asset මේ normal business operation එකේ විකුණන්නේ නැත. විකුණන්නේ නැහැ කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේ වගේ බය වෙන්න එපා. මේ මම ඕගොල්ලන් question කරන්නේ නැහැ. මේ capital asset pricing model එකේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ නැහැ. මේ sorry මේ ගණන් හදන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. මේ දේවල් එහෙම ඔලුවට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. The understanding the capital asset pricing model කියන එකේ මේ තියෙන formulas ගැන බය වෙන්න එපා. මේ මම ප්‍රශ්න වලට අහන්නේ නැහැ ළමයි. මොකද ඒක ඇවිල්ලා bachelor level එකට වැඩි. සමහරවිට මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් capital assets ටිකක් දීලා ඉවරලා capital assets මොනවද කියලා ඉවරලා මේ define කරන්න කියලා අන්න ඔයක ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රශ්නයක් දෙනවා නම් තාම මේක decide කරලත් නැහැ. Investors expect to be compensated for risk and the time value of money. The risk-free rate is the CAPM. CAPM කියන එක මතක තියාගන්න මේ ඉස්සරහට CAPM කියලා මේ presentation එකේ තියෙන capital asset pricing model කියන එක formula account for the time value of money. The other component of the CAPM formula account for the investor taking on additional risk. දැන් මේකේ beta කියලා තියෙනවා මේ වෙච්චර බය වෙන්න එපා මම මේ ඔයගොල්ලන්ගේ knowledge එක check කරන්නේ නැහැ. presentation එක purpose විතරයි. ඒක නිසා මේ beta calculations ගැන එහෙම බය වෙන්න එපා. මේක මේ විෂය ගැඹුරට යනකොට තියෙන්නේ MBA level එකකට එනකොට. එතකොට ඉතින් මේවා question වෙනවා. The beta of a potential investment is a measure on how much risk the investment will add to a portfolio that looks like the market. If a stock is riskier than the market, it will have a beta greater than 1. මෙයා හිතන්නත් එපා මොනවද කියලා. If the stock have a beta of less than 1, the formula assumes it will reduce the risk of a portfolio. බලමු මේකේ තව මොන හරි ගන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. හරි මේක විතරක් බලමු. Problems with the CAPM, capital asset pricing model එකේ problems. There are several assumptions behind the CAPM formula that have been shown not to hold in reality. Modern financial theory rests on two assumptions. Number one, security markets are very competitive and efficient. It is the relevant information about the companies in quick and universally distributed and absorbed. Number two, these markets are dominated by rational risk-averse investors who seek to maximize satisfaction from return of their investment. Then number two, make a screenshot එකක් අරන් තියාගන්න. මොකද මේ presentation එක ඔයගොල්ලන්ට share වෙලා නැහැ. මේක අවශ්‍ය දේවල් විතරක් තෝරාගෙන සාකච්ඡා කරන නිසා මේක මම share කරලා නැහැ LMS එකේ නෑ මේක. එතනින් තමයි ගන්න වෙන්නේ. Despite these issues, the CAPM formulas ඒක අවශ්‍ය නැහැ. සම්පරයක් ඉන්නවා. එතක මට කියන්න ඕගොල්ලෝ මේ දැන් මේ assignment වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා capital asset pricing model එකේ දැන් formula එකක් දීලා තියෙන දැන් පටන් ගත්තද වැඩි ඉවරද මට අන්තිම සමාන කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්නවද පටන් ගත්ත කට්ටිය yes කියලා දාන්න එතන නැති කට්ටිය ඉනවනේ බැලුවේවත් නැද්ද දැන් LMS එකේ තෝක දාලා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ assignment එකේ ජකස් සර්ලා තුල හැමෝම ගාවමත් තියෙනවා. කවුරුද තාම පටන් ගත්තද නැද්ද බැලුවද මගෙන් කිසි කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහුවේ නැහැ. මම කැමති ආයතරයක් දවස් 6ක් තියෙන නිසා. උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අමාදී yes. දවස් 6ක් තියෙන නිසා නැවත සැරයක් ඕගොල්ලන්ට සී කැඳවීමක් කරන්න දවස් 6කට කලින්. මම විනාඩි 2-3ක් අරගෙන මේක අදත් පැහැදිලි කරන්නම් දවස් 6කටත් කලින්. 140ක් ලකුණු මේකෙන් එනවා. 120 ඒ කියන්නේ ලකුණු 100ක් ගත්තාම weight එක 120ක් නිසා.
ෆයිනල් මාකින් එකට ලකුණු 20ක් එනවා. කොහොමද එන්නේ? ෆයිනල් ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් එනවා පැය 3ක. ඒකට ලකුණු 100ක් ගත්තාම 60යි. ඒකත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේක හොඳට අහගන්න. හරි. ෆයිනල් මාකින් එක හැදෙන විදිය. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඇසස් වෙන විදි තුනක් තියෙනවා. 1 2 3. group assignment, screen එක පේනවද? Can you see my? Yes, sir. Okay, හරි. මේ පුතා හොඳට ඔලුවට ගන්න. ඔන්න ඔහොම තමයි ලකුණු එන්නේ. ඒක නිසා දවස් 60ක් තියෙනවා මම ආපස්සට කරන්න ගොඩක් ආදරෙන් කියන්නේ. group assignment එක මෙන්න එමය එන්නේ. එතකොට ලකුණු දෙනකොට හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න එහෙම තමයි ෆයිනල් මාකින් එකට ලකුණු එන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න. දැන් කවුරුවක්වත් ලකුණු අපි කියමු ඉන්ඩිවිජුවල් අසයින්මන්ට් එකට මම දන්නවා හැමෝටම ලකුණු 100න් 100ම ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකේ ෆෝමියුලා එකක් දීලා තියෙනවා. රිපෝට් එක ලියලා ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු එතකොට ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකේ ලකුණු මේ ලකුණු 100ක් ගන්න නැතුව එතන 60ක් ගත්තොත් එතකොට පේනවද ලකුණු 36 එන්නේ ළමයි. ගෲප් අසයින්මන්ට් එකට ලකුණු 80ක් ගත්තොත් එතන ලකුණු 16යි එන්නේ. ඉන්ඩිවිජුවල් අසයින්මන්ට් එක හොඳට කරන්නේ නැතුව අපි කියමු ඒකට ලකුණු 80ක් ආවොත් අන්තිමට ලකුණු 68යි එන්නේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ group assignment සහ individual assignment කියන දෙකටම sorry ලකුණු 100න් 100ම ගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් පේනවා අන්තිම ෆයිනල් මාකින් වල ලකුණු 68යි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඒකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ මුලින් ඉඳලම කියන්නේ. එතකොට උපරිම උත්සාහ කරන්න මේ දේවල් වලට මේ ලකුණු 100න් 100ම ගන්න. දැන් මෙතන NSMS exam එකේ ලකුණු 100 කෙසේ වෙතත් අඩුම ගානේ ලකුණු 80ක් ගන්න පුළුවන් නම් දැන් පේනවා. ලකුණු 88ක්. ඒකයි මෙච්චර මම මේ කල්යතුම ඔයගොල්ලන්ට දීලා මේ කතන්දරේ කියන්නේ.
ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොකක් හරි අහන්න. ආපොසරිය මගේ assignment දෙකම මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි ඉන්ඩිවිජුවල් assignment එක මතකයිනේ ඔක්කොම දේවල් ටික කම්පැනි පහක් තෝරගත්තා අවුරුදු 5ක් weighted average cost of capital එක හදන්න තියෙන ෆෝමියුලා එක දාලා තියෙන්නේ ෆෝමියුලා එක එවලා තියෙන්නේ ඇප්ලයි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ එකම එක වෙලේ ACM ලකුණු CNCම ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ group assignment එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙත් මොකද දැන් අර ඉන්ඩිවිජුවල් assignment එකට යොපු weighted average cost of capital එක හදන sheet එකේ තියෙනවා cash flow එක කොහොම හදන විදිය. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ හුඟක් ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන හරි කම්පැනි තෝරගන්න එක විතරයි. මම හිතන්නේ වැඩේ ගොඩක් ලේසි කරලා තියෙනවා. මොන හරි දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අන්තිම දවස් 30 අහන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට තව දවස් 30ක් තියෙනවා. අප්‍රේල් 19 අප්‍රේල් 20 වෙනකන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මොකද කිසි කෙනෙක් මගෙන් එහෙම මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් කරෙන්න දෙතුන් දෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න අහුවා. වෙන කවුරුත් මගෙන් ප්‍රශ්න අහුවේ නෑ ළමයි. ඔය වැඩේ ගොඩක් ලේසි කරලා තියෙනවා. right. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද අද දවසේ ලෙක්චර් එක සම්බන්ධව? assignment එක සම්බන්ධව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? විශාන් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? සමාජය තමයි ගොඩම ප්‍රශ්න අහන්නේ මගේ. සමාජය මොනවද ප්‍රශ්න නැද්ද ඔයාලට? No, sir. හරි. එමුනම් ළමයි අපි ලබන සුමාන ලෙක්චර් එක කන්ටිනියු කරමු. තව මේ සම්බන්ධව තව එක ලෙක්චර් එකක් හෝ දෙකක් අපිට කරන්න තියෙනවා. අපි ඒක next week එකේ කන්ටිනියු කරමු. right. Thank you for the participation.